Issues Pane Nyaya strives to ensure alternative voices, options, choices, and a way out for girls, women, and marginalized communities. Those citizens whose destinies are not of their own making. Wherever there are issues, Pane Nyaya, Siti Tina, Askulumeni, Kulendabala. It is a very good evening. It's a Wednesday night and we are back with yet another exciting edition of Issues Pane Nyaya, where we continue to challenge the status quo by raising awareness in an effort to influence change. No sacred cows here. We'll ensure that we discuss all issues from top to bottom. My name is Rimbazaive again, together with my co-host and partner in crime, Rejoice Naranda Makawa, are broadcasting to you live on Capi Talk 100.4 FM, as well as on Star FM, sounding good all the time. We're also on Nyami Nyami FM's frequencies, the voice of Mashonaland West, and are currently live on Facebook at Capi Talk FM at Issues Pane Nyaya, as well as on Star FM's Facebook page at Star FM. We invite you to be part of all conversations on our WhatsApp number 0773 910095. That's 0773 910095. We also invite you to participate through the telephone on the following number 0719100404. Rejoice, we are in the 16 days of activism against gender-based violence, and cell phones are quite high on the violence. Saka, and that's the drivers of violence. So munune phone yake is aptly our topic of the day. Indeed, Murumbi, good evening, listeners. You know, I was thinking when we were talking about this and thinking, once upon a time, there was a time, I don't know, maybe Mam Satima Sharwa may say, you know, it was maybe before your time, but in our time, Taiwanema party lines, okay? And Rain Race, Fonya Jaicho Engori Rakawan. Most pick up some thought, no, to doctor and if anybody else had picked it up and the phone call was meant for us, then we would pick it up in our house. That's how it used to work. And so anybody, anywhere, could pick up the phone. Wow. I can't even imagine that. I can't. That's how it rolled. And then you'd have a certain ring for yours, Maizio, exactly. And you drink twice, 3 times. Wow. Yeah. But here we are. Yes. And the globalization, technology, and WhatsApp has arrived. And people are literally killing each other. Mm-hmm. People have died because of WhatsApp messages. Then when you ask, she said, "Kababatirwa phone." So we definitely need to talk about this, partner, and we're being joined by two very aptly suited people to talk about this. We're being joined by the lovely Soko Stina. Soko, good evening. Good evening. How are you doing? Fantastic. Good to have you on board. Thank you. I don't know if the listeners know what's in store for them. We're also joined by Bishop Musa. Bishop, good evening and welcome. Ndatenda vakadizva kumwanasikana aiwa tinofara zvedu tiri kufara kuti muda kuti batsira kudecipher nekuunpacka the ministry and mystery of phones. Yeah, pane nyaya zveshuwa. So maybe kuti anzika kana maita munhu waMwari Chauta seki. I'm sorry. Shenyu nai baba vezvomweya. Vanhu vari kupondana mudzimba umu nekuda kwenhare. Usabate foni yangu. Vari kuisa zvigunwe, vakuisa nemaziso iko zvino. Kana usiri ziso rako haupapinde pafoni ipapo. Zvowiwi. Zvohimwi. Okay, ndinotenda. I think to start with, zvakanaka kuti titsanangure phone yemuna 2022
ndanga ndichichiva phone yaSokostina. I love gadgets. Saka ndichichiva phone yake. It's got a beautiful phone. Thank you. And ndikuona kuti yakadhura. Haina kudhura kuti afonese chete. Yakadhura nepamusana pezvayakugona kuita mazuva ano. Phone ndora album kudhara tainga tiine maalbum kuchengeta mipikicha kare tingadai taiti tanga tinainzi mabhuku bank kandi mabank book ekuchengetera mari zvese izvozvo zviri kuwanika mu1 gadget inonzi phone. Kudhara munhu anga aine portfolio yake yaaitakura information yekubasa kwaanoshanda. Mazuva ano information iyoyo inenge iri mufoni. Kubasa kwaizikana kuine desktop inenge ine information ma-email nezvinezvi. Mazuva ano zvinhu izvozvo zvese zviri kuwanikwa mufoni. Saka yangosara rangozita rekuti phone, but yaifana kunge yaane rimwe zita manje kuti upenyu upenyu kureva kuti pafoni munhu anogona kuita matransactions, anogona kuita zvakawanda nekucommunicata. Karewo zvakare tainyorana dzitsamba nehama neshamwari. Tsamba idzodzo dzimwe dzacho dzanga dziri very secretive, dzimwe dzaigara pasi pemubhedha, dzimwe dzaiiswa munikikini memba umu unonzi chimuhuva here kana kuti munopfirirwa imba muye kuri kuviga tsamba ine information. Right. So chekutanga rega nditangire kwangu kusvondo. Ndokune nhema dzakawanda, especially when it comes to us pastors. Tinogona kuinfluensa vamwe pazvinhu zvatisingaite. Ndinoona kakawanda nyaya dzemafoni dzichitaurwa, and kune vanotera ndichidzidzisa macouples inyaya ndinonyanya avoida stereki nyaya yemafoni because ndenge ndichika kutaura chokwadi chacho chandaa kuzotaura nhasi right. Unogona kunzwa baba mufundisi bishop achiti ini nadzimai vangu hapana kana zvakavanzika, mafoni danenge ari apa, inda uchiviga yako foni ndobva ndaombererwa maoko. Kazhinji kacho handiyo reality inenge iri paground. Mai mufundisi vanenge vakangotarisa achiti baba vaka vari kuudza vanhu izvi achete vari pabasa pavo, right. Saka munogona kusaidzira vamwe kuzvinhu. Then tozouya nenhau dzatakutaura gender based violence, and vazhinji pavanonzwa nyaya yefoni vanotanga kufunga nyaya yemijolo, right. Kuti kana Sokostina asiri kuda nefoni yake ari kuhaidha chii mufoni make imomo. But zvinhu zvakawandisa zvinokugona kubreka marriage, zvinogona kukonzera kuti vanhu vakuvadzane zvisiri nyaya ye-extramarital affairs, right. I'll just give one or two examples, then we go to the next guest. But chokutanga ndechekuti paya pauno, let's say uri munhu wechirume, paya paunoroora handi wese wekwawaroorera anokugamuchira, right. Kune vamwe vanongofunga kuti rakapfupikisa wena, vana vamwe vanongofunga kuti omana musa wacho ndozvakaita zidumbu kudaro. There are a lot of things, and vamwe vacho vanogona kutokupa zita rausingazoti unaro, right. Zvinhu izvozvo zvinogona kuzowanika mumafoni mavo. Vakubvunza kuti chegotsa ari sei, right. Saka ukaona mudzimai wako dzimwe nguva achinzvengesa arozoti muna chegotsa ari umu, right. Kusiri kuti ari kukuchita zvekuti ukasangana nazvo zvinogona kusakuitira zvakanaka. Pamwe pacho unogona kusangana nemudzimai wako ari kutaura natete kuti nini kunokukumba chingori nzara yega yega, muri kungoona kuti ndakaroorwa handisi kuguta. Murume anogona kusazvigamuchira kuti uri kusheya nevamwe vanhu concerning our secrets. Mumwe anogona kubva abvunza kuti but why uchidaro usingasheya nemurume wako, kana kuti why uchigona kutaura murume wako nehama dzako, right. Marelationships ese ari pama different stages. Tirege kubatana kumeso tichifananidza vanhu vagara 10 years mumarriage nevanhu vagara 2 months mumarriage. Vamwe vanhu vanogona kunge vakasangana last month, right. Wobva vatomitisana, vachipedza kumitisana votovhara chipande chavo, especially kumachechi uko, wobva vatomhanya kunoroora handitika kuti azvisazika ndo zvaaita. But vanhu ava vasati vabuilda that relationship yekugona kupindirana mumaprivacies and all that. Saka panogona nge pachine some work ichida kuitwa parelationship yavo
chaipo ndosaka vachizopedzisira vakuda kuonana kuti mumbori nei nemhaka yei trust haisati yabuildika enough zvekuti vanhu vanogona kugara vachiti foni iri apa right saka tikakurudzira vanhu kuti muchingopinda marriage foni isai apa tichaona vanhu vakawanda vachiurayana tichaona vanhu vakawanda vachikuwadzana tichiti tiri kuti foni ngaive transparent chandingangotaura panapa ndechekuti vanhu ngavatange vabuilda relationship vabuilda trust nekudanana vosiya zvekunze uko voona kuti relationship yedu yakukodzera kuti tikwanise kuisirana zvinhu apa kuitira kuti drama riite shoma. I can see so because right now takazarana kunyepererana I pastor Bubire so kwa try kupinda mfoni mapasta yaramba yaramba say why is there password why is there password here mfundisi why muri gay imukuvi gay munhu wamwari murikuvi gay why mune password apa une vatori ne screen guard yokuti hauoni munhu ari pa next pako hauoni zviri pafoni pavo kureva kuti chini zvichireva kuti mufundisi hazvizi nyaya yekuti mune bhuku rekubasa bhuku rekubhengi bhuku zvinoreva kuti pane zvamutori nazvo zvamusukuda kuti munhu azive nekuona dai kuri kungoti ndizvo zvega ukapinda mufoni mabhishopu wobva waenda kuwhatsapp kune volt futi ikoko ufana kuone chigunwe exactly chinokutendera kupinda ikoko why zvinhu zvekuti hanzi trust and obey ndezvekunyemba zviya for there's no other way because takatrust akantata nenhumbu takatrustana zvekuitisana nhumbu ndo pari kuzobva kurovana ipapo nekuti kutori kunyepa kuti makatrustana nekuitisana nhumbu nhumbu haibati netrust inobata nemujolo aiwaka but we trusted each other so much that we had unprotected sex, right? Right? I mean, the moment you define that as a trust, we are going to continue with gender-based violences. Because it's not true. Mfundisi kuti vanhu vazopinda mugumbeze vese vagosvika pekuti panobatanwa mimba exactly pagoitwa yekutanga yechipiri yechitatu patiri kutaura apa pataakuti baba namai kana taane vana vatatu chokwadi aisi trust okay zvinotaurika zvakanaka sezvizvi kuti trust but ndiyo here amen that's what we are talking about. Let's be realistic here. Having children up to 3 children, does that define trust? Okay, no it doesn't. I agree with you. Saka panapa tikuda kutaura here zvazvinofana ngezviri kana tikufana kutaura zviri kuitika. Firstly then maybe we can weigh those are tikutaura zvikuti zvinofana ngezvakaita sei because zvinofana ngezvakaita sure zvinofana kuti kana munhu ari mudzimai wangu anditika anofana nga aine password yangu kana ndichisa password ndofana nga ndine password yake kana ndichida kuona zvinhu zvake. That is what is supposed to happen, but is it saka pane difference ye ideal and what's on the ground? Yes, okay. I'm talking about what's on the ground, not what is supposed to be done. Mfundisi amen. Mfundisi amen. Mfundisi atina ma-offering muno. But inini ndikuda ndechekuti indoda kutanga kutaura nekuti inini ndiri munhu anomirira kodzero dzemadzimai aka feminist. Okay. Pakabuda bumbiro bvapazobuda act yemafoni iri kwei uri kuiziya rumbiyo ndiyo gweta ichi inonzi cyber the Data and Cyber Protection Act. Do you know who made that Data Cyber Protection Act? Parliamentarians, Zimbabweans. Men pushed for it. Okay. They did. There's no one woman who agreed to this motion. It was all men. Hansard yes! The Hansard says that. Because you're the ones who are trying to protect the things that are in your phone. This is young okay. Because there's nothing to hide. And if you say the two have become one, it means that until we even have the same bank account. Until we share a bank account, do we not? We are double signatories on the same bank account. So why can't we be double signatories on your phone? Because you also have mobile banking there. Access our phone. Ideal versus actual. Because even sisters, siblings, all that.
I should be able to access my sister's phone. Because anything can happen to you. See, if anything were to happen to you and everything is in your phone, then what's going to happen to us? And this also, you know what? I want us to take a little bit of a breath. We've got audio that also paints a very interesting picture. Let's have a listen. My view on this issue on discussion, I think that's why this gadget is called a mobile cell phone. What does that mean? It's mobile, it has to be with somebody. It's a handy thing. So there's no way somebody can get access to my mobile number because it's always in my hands. So how come you want to take something that belongs to my hands to yourself and open and see what's happening inside? That's not acceptable. We need to respect that. And I think also, you know, I've got other issues that I discuss with the different number of people. Why is it that when always you think of my cell phone, you are thinking of me cheating on you? Is that the fact? Why? Because before you even touch my phone, you always think that there's something that is I'm hiding from you. Is that the case? You know, sometimes it once happened to me, and all of my information, my important information was deleted from my phone. For what reason? For no apparent reason. Because somebody just wanted to find out what is it that I've been discussing with other people out there. I think that has nothing to do with anyone. It's my private information. So if you want to find out, it's at honest risk. It's at your own risk. Yeah, because sometimes we joke and maybe you're not interested in those jokes and you end up thinking other things, you know. But that's not the whole issue. Because we are not the same, we are different. What you need to know is that I love you. If I say I love you, and you're my wife, you stay in the house. So what's this issue of wanting to see what's happening in my phone? You know, you can be cheated even if you look in my phone, you know, without even using the phone. Somebody can cheat, you know. So I don't think that is very important because you'll be disappointed at the end of the day. And you're the one who's gonna have those challenges in life of thinking all those negative things. Instead of you just focusing on the things that you know about your husband. And you move on. That's my view. Okay, dzimwe pfungwa idzo dzasheiwa. Soko, come in. Your reactions to that? Okay, two things. Inini zvangu, myself personally, I don't care about other people's gadgets. I'm very content with my things, with my own space, with what I have. I'm not greedy for things that don't concern me, right? So, for the record, andibatire phone yemunu, ndeyake anabasa nayo. And I also believe that you find them. You're gonna find many of them. Many of them. However, do you know where the problem comes? Is when families, relationships are not functioning, because if you walk into homes, on their phone. So you get curious if my man keeps on. What is he giggling? He hasn't spoken to me for 2 days over something silly like I couldn't find my socks that match. Agara. And then you're like, because listen, unless people are not marrying their friends, unless because of pressure, because my bishop sofa or whatever it is, so but if I'm married to my friend, no, very few people, let me just correct you there, very few people are married to their friends or the loves of their lives. They find people their loves of their lives later because mnaita numbu, because very few people are happily married now because they made a choice to be married. We've done the survey. That's really sad. Okay, so therefore, this is not my conversation. Because I believe if we are friends, if you're my person,
uri munhu wangu asaka zvanga zvitozvozanzei pane nyaya dzandikutaura nedzimwe dzandisingadiscasi kana uchitoseka kaanofanotikorejoisizgauzgawo zviri panapa wototi ona oshabwa riverenga without fear of flip left or flip or slide left or slide right. Hey Ani, who else? What can you not talk to me about? What your mother said about me, maybe? Or Nani, what is it about you? What's on your phone that you can't share with me? Do you think, Tendi, that everybody that's in a relationship is in that one relationship? Well, no. Because without our domestic violence, iri kuzokonzereswa nekunge vanhu vabatirana mafoni. Inandibate mafoni anti. But vanhu vari kubatirana mafoni. Vabatirana mafoni. Wosangana nezvinorwadza nezvinopisa zvekuti munhu anotora banga obaya munhu. Right. And looking at that, no, but it's beyond insecurity. If I can just come in there, because all right, if I'm talking to my sister, surely I've got the intelligence to see this is a conversation between a brother and a sister. Maybe he's asking for money. Maybe he's trying. It's things that I can't know. But so then you can't share that your brother is asking for money to your partner. And I won't kill you for that. No. It depends. Sometimes it's just difficult to start the conversation. But then there's conversations that I see where you are sending each other intimate pictures, already it's a different ballgame. Saka, let's separate that. Okay, this is the thing for me, right? Gender-based violence, when it comes to phones and access to phones and people taking each other's phones, comes from a place of knowing that pandiri panapaka and this could do and people can be mad at me. It's okay. Because if you know your person loves you and your person truly is about this relationship. Soko. People are not in relationships because they love each other. Why? Because they want to retrograde. So there's very, very few relationships. Then I'm in a bubble. I'm in a bubble. Because I'm in a bubble. I'm in a bubble. You are. It goes back to what I was saying. Trust. But sure, you know, I pindike. Mune state secrets. Mune church secrets. Mune miripiri. Right. Let me get in. It goes back to what I was talking about. Reality. Are we going to talk about what people should do, or we are talking about what is happening, so that we can help save people, so that they don't destroy each other? Just don't touch their phone. Yeah, that's it. Just don't touch their phone. Because it's true what they are saying. Many people are not in relationships, in marriages because of love. Right. Unogona kutopinda nerudo, but momuno achitona project pauri. Right. I want to speak on behalf of men, right? Just seeing a professional like you and all that, and I just look and I'm like, okay, Sokostina is hardworking and all that. I think in the Kamrora we can start A, B, C, D, and in Toto Gonotosemuka, right? Because she's a brand, I can ride on that and get where I want to get, right? Saka apana zaurukufunga uti ndo zviripo. Pane zvarukuda. Like what Sokostina has said here, kuti chinozoita kuti munhu ade kuona phone inhawe yekuti maybe auna kutaura neni for some time, and it seems like pafoni pako pari kuitira zvakanaka, then I become inquisitive. I want to know who is that person ari mufoni mako, who's doing things that I cannot do. Exactly. Yes, making you giggle continuously. Exactly. Saka vamwe vacho dzimwe nguva chezvo vanogona nge pastori na nyaya mufoni make, but agotozvishandisa nekunyepera kufara kusotesa and to get your attention. Listen, man. Like why? Most people who are in marriage, they think they got there just to fight. People who are in marriage, most of them, they feel like if they have not fought, they are not running the marriage well. Una Tom and Jerry, you know, and so that we can make up. Make up. Oh shame. Inini ukatongondisikiza ndotobaya. Ungondisikiza chete. Ukangosikiza chete. I'm out. Because I wounded. I'll be like, look at this face now. Like, what do you want to do to my face?
haudiwe kana uchirowa. That is the honest truth. aiwa vakadzi vanodiwa ndo vai vanorohwa poto vachitwa discipline. But it starts from vabereki vedu when they discipline us, and I want to just to take a little bit of a segue. Really? Yes, because they say I'm beating you up because I love you. No, but listen. They say I'm beating you to correct you. If I didn't love you, I would just leave you But to not a do grown what you are person. doing You- to your own A devices. husband is not a disciplinarian. That is not what you're there for. You're a partner. We're supposed to walk together, make sense of it. I'm not a child. You don't have to discipline me as But a the grown woman. mindsets that are in operation dictate Same that. time kandakakubvisira pfuma, you're my property. Eh. But anyway, Oh, moving wow, you on. snuck. As awful as it sounds, this is what is on the ground. This is what is happening. Some of us pastors, I'm different. The Indo vanoti baya kuti ndikweni hapana zvikuitika, but Right. vazhinji Vanotishingirira tsanya. yeah, but uchiona Kwira gomo. kuti munhu ane mavanga ekuchekwa nesimbi yabva mumoto, and she wants help that she may stay. What are you trying to do here? Hanzi fast and pray. Ndimi kama You fast see, and pray. fast and pray zvinoita kusvika munhu aurayiwa, right? These things are practical. Madzimai mazhinji vanhu vanotota nezvavavo, they are not vanhu vasina kuenda kuchikoro. Some of them are degreed and they are being abused. Which is so true, Ruby, because, I'm a divorcee and I divorced from a very violent marriage. It took me a while to live because there was so much that was going on. People were saying, you'd have failed, you'd have what. And there was like And I my used family, stigma, even, ukuthi yes. yakuzongonzuri And family, awuna yeah, murume. well, Tell really. Now I And don't that care. stigma does not come first from the outside world. It comes from where? To the family we are going back to. Vanogona kuti kutambira vakuona kuti Return soldier. wakakanganiswa, but in less than 2 weeks Indeed. they begin to castigate you and say ndosaka wakatadza kumisa chi, wakatadza kumisa imba, this and that. Vamwe vacho vakatozopedzisira vadzokera back to the abusive marriages Sakumisemba because kurowa woramba uripo ndokumira Kushingirira kwemba ndo ikoko. zvinoita dzimwe. so you see kuti Then people you who are mean, supposed to be protecting take me to the us, headmaster's they are the office. ones vanenge vachitaura the same things. I failed. And then people go back where they get killed. No, me, I want to be loved thoroughly. So it's toxic femininity, is it toxic Yes. family relations? Yes, say Yes. it. It's Saka, everything. let me say concerning men that abuse women, and it vazhinji vacho vanotowana support from hama dzemukadzi No, but men kuti abuse. akatoabhusa mukadzi, handitika mukadzi akatiza akaenda, anotozivawo kubata kumhuri yemukadzi iyoyo. Kuti muzoti adzoke. Munhu wangu, munhu iye ndiye anotoenda kuno. I think men who abuse women have end of thinking capacity. Vanenge vatadza kunegotiate. They're terrible negotiators. Let's They go don't back. think. Hanzi calm. Yes, partner. Let's bring it back. Let's Yes. go back to this marriage thing. Unoziva kuti kana ndichida kunoita diploma in social work Right. ndinoita 3 or 4 years ndiri kuchikoro Atanga. ndozonyora project yangu kwekupedzisirawo kwanditi Like a dissertation. my dissertation anditi or my thesis or whatever you want to call it, ndozograduate ndozopuwa certificate yangu. But marriage munhu anotopuwa certificate asati atomboti Honorary degree. kungoti I do vanhu vakutopuwa macertificates of handizivi kuti certificate of competency It's a certificate kana of kuti marriage. certificate of attachment or a certificate of what, kana kuti ingori receipt yekuti you know, Receipt of purchase. receipt of purchase, whatever you want to call it. But now people get into this space because ndakabata certificate anditi So that this phone. gives me entitlement to everything and anything. Mashandisa enzwira kanaka. I am Entitlement. entitled to this human being because ndewangu In terms of time, attention. zvese because ndakabata chi receipt Phone. yangu Yeah. anditi saka this receipt yandakabata iyi entitles me even to his phone, Can I to everything concerning him, nekuti tava nyama imwe yava nyama yenyama yangu anditi ipapo manje ndopari kuzoita sei, ndopamuri kuzonotemana because chiri changu ichi pane chapinda umu chapinda pakati pedu apa changa chisingafaniri kunge sorry, akusisina izvozvo new marriage act wakaiverengera. chiri kuti chiwire Oh, shatise tiripo. Tiri kukwana ipapo. saka therefore So I mean, so then don't touch anyone's inovhurika, phone. inovhurika. Yes, no, that's as far as you can go.
I mean, you know what the New Marriage Act says. Absolutely. Maybe to that end, I mean, okay, so we're talking about kuti paveku recognize wakana kuti pane an understanding that people are having various relationships out there. Kunyangwe une mchato wako. So there's no entitlement. Because they're saying you will be entitled to the things that you create. Therefore, kana ndine vanhu vangu 7 vandinotaura navapa, vandine in intimate relationships with your 7 civil partners, my 7 civil partners, nekuti mtemo unondibvumira partner number 2 afanire zvekuona zvandiri kutaura na partner number 1 because futi haziyatenga phone iyoyo kana na partner number 7 anditi. So are we then saying that munhu phone? Yes absolutely. Munhu ne phone yake unless tiri kuita airdrop kana kushare ma picture ne bluetooth kwachinja. Aiwa inini ndataura ndamboti chi ndanyatsoti inini personally I believe munhu ne phone yake anditori na formal. So can I ask you a quick question? Those that have committed to saying the two have become one. If phone yedu tese, that's all I'm saying. I want to ask a quick question, Panap. Anzi, how do you first discover whether mana wako, whether it's your partner, that something is going wrong? Anzi, you look at the activity on their phone, Anzi. Really? Yeah. I think like what Sokosina said. Definitely, you do. But we'll come back to that. Pastor Chimbopinda. Okay. Like Sokosina said, kuti munano gonna gastori na basa ne zikuitika mfoni mako. But anozoona kuti pane kushifta kwa attention. Maybe issue ya tukuti atikutaudzirana. It's so petty. But someone is glued to their phone and it seems like they found life there. Oh, but you can't talk to me, huh? Exactly. But you can be on your phone. Yes. For 3 hours. For 3 hours. Exactly. Nani. But it then comes back to what Rejoice said. You're not my friend. I'm talking to my friend on the phone. Hey. So you're not actually my friend. You're just you're breeding for me. Precisely. And that's all you're doing. And you're homemaking. But my friend is in the phone. So I'm going to talk to my friend in the phone. That's why and I've been in the streets. And I've never touched my partner's phone. Ever. I do Even not. When you had suspicions? Never. Ever. Nyangwe ikarira ndinotona pakanzi Susan calling. Andivunzi. Iya nosikono miss call ndipo namna kutena achiti you know kana uchinongera kanzi chwa ichikatwa kuti Susan asataura. Because I know you said insecurity doesn't matter, but indozgaira ndotozvitemba if I'm the one who's here ndini munhu wako sha. So all these other things that are happening. Saka aripo, are you saying kuti munhu aripo ndearipo right now? Right now because ipapo at that particular moment. Tichibva panapa tichipesana havasiri vangu vave the next person. Are we saying that is the nature of our relationship? Inini zvandafunga kuti ndanzwa kuna Soko ari kuti have self value, zvigamuchire zvikoshese, zvekuti usanzwe kuti uku kunei uko zvakazodii uko zvakazodii. All right. Inini mfundisi, I always ask Joyce uneva na wangani? Ndine 4 plus 10, 14. They share how many moms? Several. No, one. But I'm one mom who but none of them many mothers to each one of them. Yes, but apana arusko noti inini ndevangu mama. Aiwa vese vari kudaro. But they're not jealous of each other. Probably. They are. Probably. Hey, I'm not. Probably. Well, they are. I think you are very unique. I am one mother who is not. now uyari kundevangu vanotondirwira vana handiti because umwe nomwe kudai piece of me. Rumi's point is correct. The problem with people holding absolutely. other people's phones, maybe aruda kuona kuti what exactly is going on. Problem yati Kazhinji kacho vanhu ivavo, they don't even know what to do with what they are going to find out. Exactly. That's where we are getting now ukumanje. Because as okay, if I'm to find out kuti Sokostina is cheating on me, ndoda kuzoita sini. Aiwa kangatidzokerei ipapo indi ambotaura. One of you said this in Fundis. Kuti
utori busy uri kutota iwe neni hausi kutaura neni handiti It was me. but you are on the phone Giggling. kuseka 3-4 hours munhu ari pafoni achingotaura But anotoita kunge achadzipwa nechikafu kuti apedze kudya abve patable kuti adzokere kufoni kwake. Then you become inquisitive, right? Of course. Then you check the phone. Of course. And then you find the Susan. And then you find Susan. Then the knife comes and munobaiwa. And then where do you So what? Uri kutofara and then go zvako. to jail. And And then people is it don't worth think it? about that. And this, But utara papo kuti vanhu vari kupinda Temporary muzvinhu insanity. vasingazivi kuti kana vaita find out vari kuzoda kuita sei nezvavaita find Saka out. tiri kuti chii apa tiri kuti What's pana- pamberi nezvigunwe nemaziso pafoni. No, we are just saying. vamwe vakazoisa dzekushoka. We're just saying stay in your lane. Really. Just stay in your lane. I think it's a good time to also hear from some of our listeners. Anzi, Lenny from St. Martin's, our lines are open. We are receiving WhatsApp messages on 0719100404. Anzi, Nyaya yenyu it's a little one-sided. Do you know that their ladies are not abuser war as well? Anzi, kana zvaitwa neni zvinonzi zvaipa, but zvikaitwa nemukadzi it's welo. Anzi, vakadzi vanotoboloncha varume tinenge tizviona muma streets. So there's Over the aspect. the phone. Yeah. Over Nyaya phone. Like you wakabatirwa phone nemunhu wakotorova murume Yes. wabata phone Yes. yangu. Who is this? Pakuti Susan apa ndakabata poto and I'm hitting you with the rolling pin. Ndo zviri kutoitika. Hanzi namai makanaka panapa whilst you just think about that a little bit. Hanzi nyaya yefoni yakaoma zvayo asi ukasaibata unova nehutano nekuti pahealth ukabata foni yemunhu unopedzisira wava neBP, sugar, Zvose zvinokwira nguva imwe mamwe chete. mastress. Hanzi vamwe vanopondana. That's my 2 cents. Vanhu vari kuurayana zveshuwa Over nenyaya the yefoni. phone. And what I can say mostly about us men, people think that women are weaker than men. But let me tell you something. Men are more weaker than women. Amen. Why? Because chinoitika nchekuti vana vechisikana vachikura, they handle a lot of things. And when they are hurt, they just cry and all that. Mukomana anokura achinzi mukomana aite sei? Acheme. Mukomana acheme. Right. Inonzi strength kumukomana achikura. Kuti kana akadenwa anoita sei? Anodzorera. Saka anokura aine that mentality. Most of us men, we do not know how to handle nyaya idzi kana dzachinge dzazoitika. Mashoka zevarume haasi. Zvinoita kunge takasimba but kusimba kwedu ndekwemhasuru dzepanyama kwete pamoyo. Women have been abused by us men and most of them they have put up with a smile and life goes on. Many marriages have stood firm with women carrying a lot of nonsense from us. But kazhinji kacho when this happened to a man, akabata zvinhu izvi, kazhinji kacho tinorekoda nyaya idzi. Why? Vamwe vacho vanotozviuraya ivo pachavo. Why? They are not ready to handle certain things. Yeah. Saka varumewo zvakare, let's learn to prepare our mind to be strong even in our character. Mazuva apfuura varume vazhinji vakazvipfuudza nekuda kwenyaya dzema-relationships. Zvavaita find out vorega votadza kuzvihandla. Why? Akakura achinzi akasimba iye asina. And when a crisis comes, anoita zvinhu zvisirizvo. It's either anopfuudza munhu kana vanozvipfuudza vese kana kuti anoita zvinhu zvinomuisa Vana, kujera. or sometimes the So children. are we promoting promiscuity? Are we promoting infidelity? I want to answer that. No. Kana tiri kuti munhu foni yake ngaisabatwa. I want to answer on that first. Inini pandinoparidza, what makes me a different preacher is ndakanzwisisa kuti handi zvese zvinogadziriswa nekuchinjwa. Pane zvimwe zvinongogadziriswa nekuinformwa. There are things you can't change, but there are things that you can understand and be able to cohabit with that. Pane zvimwe zvinhu zvaunoziva kuti this is soko. Tipe mienzaniso yezvinhu too. All right. For example, I'm a very bad communicator as a husband, right? The wife complains, you don't communicate. Waenda kuchegutuka sataura. Okay, vanas. Oh, I will communicate. Right. Tomorrow I'll communicate. The next day, I've forgotten. I still do the same thing. Shandakatsurwa pai. Kukanganwa here kana kuti kushaya hanya. Akusi kukanganwa.
What could be more important? ndozvanditori kwete kuti handidi mudzimai handidi chii ndiri a bad communicator inini, right? Saka chinofana kuitwa nasoko kwakuunderstanda kuti this guy haacommunicate ndaakuchicommunicata inini, right? mukasa yes, mumwe wako pane huproject hutori paari usingafi hwakachinjwa newe nekuti wapopota kandi watsamwa. Saka ukagona kuzvigamuchira kuti uyu paarea yakati ndozvaatori, uyu is not a good spender, akabata mari tikasatoitora mari iyoyo the next thing asisina mari iyoyo anotanga kupa vanhu, anotanga kuita sei. Ukaramba uchinetsana naye munosvika kuita 30-40 years in marriage muchinetsana the same issue, right? Saka pane nyaya dziri muvanhu dzamunofanira kutodzidza kuti okay, wangu uyu zvimwe zvese akachinja, but area iyi inenge yamunetsa stereke, which means okay, saka maybe this is the area of his weakness, this is the area of her weakness. What do I need to do now? I'm there now to complement her. Exactly. Saka mashandisa an interesting term. Mati munhu wangu uyu. Kune munhu wemunhu ere. Vanhu ndeva mwari. Vanhu ndeva mwari. Aiwa. I've got to come in there. And I also want to talk about something. Saka munhu umwe ngaita zvefoni yake akuna munhu umwe. You can continue. Ndinototaura kuti mutemo wedu, the constitution even talks about rights of privacy. Pane section 57 of the constitution that ultimately says that you've got privacy and property rights kune zvinhu zvako. It also extends even to your children. And ndo panotanga kusanakidza nyaya yacho. Anzi panapa, anzi don't touch my phone, and you can't touch your child's phone either. If you have a problem with that, you are then in violation of my constitutional rights, your children's constitutional rights, and take these issues up with the Constitutional Court of Zimbabwe. Ndiwo mtemo. This is what another listener comes in and says. I think you should also just resonate on that. You're saying my son's phone is his property. He's okay. The one that you bought. Hang on. Okay, even if you bought it, he has a right of privacy to use it. You cannot then say to him, "I want to go through the phone." You cannot force him to disclose certain information. But parental entitlement. We are in Zimbabwe. Yes, with a constitution that also speaks. The family. You do know that socialization happens with 4 institutions, right? Media is there, family is there, religion, and of course the government or the legislation. Yeah. So we have a ruling. We have a court ruling. It in doesn't this happen country in isolation. Where High Court judge ruled kuti spouses. Oh, and this is Justice Chitapi's judgment, isn't it? Yes, I remember that judgment. Azvibvumidzwe kuti mutemo wemuno muZimbabwe zvakatoruliwa High Court kuti vana mai musabata mafoni ana baba, vana baba musabata mafoni ana mai. It is illegal for spouses to pry into each other's cell phones without permission. And just a quick background to that case. Panga patoita a murder after the wife had looked at her husband's phone and wasn't happy with what she saw in there. And then as a result, in the sentencing, the honorable judge then actually then spoke about those aspects of privacy. Who had killed who? The wife killed her husband. What? Yes. How's the last Bonnie? No. But these are some of those factors. And now, partner, where does that leave us? She bludgeoned him whilst their 8-year-old daughter was watching. Oh my goodness! Because he had refused to give her his phone so that she could see the suspicious text message. And then she killed him. She killed so him. If I can't have you, no one else will. No. No. Sharing is caring. Now you've changed your tune a little bit. I know, because I'm heartbroken. How would you kill anyone over a phone? But it's happening, Soko. It is happening all over, and even people who are not married. Pastor, you use a very interesting term, #Mujolo, which is what we're hearing about all the time. Do you know what? I just want to bring in an aspect before Rejoice reads that judgment. I think we need to normalize therapy as black people, as Zimbabweans. That's powerful. Because what is going on is your imagination
is wilder than that's actually happening in real life. Exactly. You start playing scenarios that are not there by just assumption. So assumption is what takes you to a place of madness. So if you are feeling some type of way before you buy type of way, go and see as a shrink or a psychologist. They're free. You know them issues. Pane Nyaya even has those. Chengeto Trust has some of those facilities available for you to go and talk to someone about whatever it is that you're going through, because you're just projecting your insecurities onto somebody when you've got, and usually, and I'm also gonna last submission, is you only suspect what you're doing. And Hello. Thank you. Hello. Snaps. Ipapo. Thank you. Okay. Tichifunga Ipapo. Another lady comes here on our WhatsApp platform. Hansi, how are you? My issue is that we used to share our phones with my husband. Even opened WhatsApp, but a few days ago I saw a chat that got me suspicious. When I asked him, his response, "Eish, Hansi, unodo feel out wabvunzirei." Yeah. As we just look at that, someone else says here, this is Blair Kobulawayo, who says it's better to see ifoni a partner yako because isiluwe too much padle rather know than to be made a fool of. Uluwela Sans, I'd rather just know, and I want to see Blair. Thanks so much for that one. I also know, Blair, of men who have two phones. Not five. Face andakato advise that, you know what, can wakwenda kumbai better usiyechi inokonzeresa because dzinokukonzeresera dzisiye office for the sake of peace. ine ma password yekuti chero vana vanotamba magame ndoyo wenda nayo kumba. Are we not preserving marriages? I don't know about preserving something that I really don't want to have, but you know what I said what I said. We are only as suspicious as the game you're playing. You think so? Yes. Okay. Rejoice, in the Art of War that you made me read, right? You only suspect your enemy at the point of your strength. Right? The enemy. No, because at this particular point, if you're trying to get into my phone, you've become an enemy. And you... At your point of strength is where you suspect someone. It's definitely John. And because you want to but partner, I like what the last point that Soko made. Good hands, a lot of the time it's what we are doing. Are we saying that it's me who knows the games that I'm playing and I'm smart enough to have WhatsApp GB, I'm smart enough to delete my messages. But women I know what to look get for. Caught, partner. How many women get caught? Because we are yes, we're better at the game. Yes, I won't you won't catch me. So women will barely ever get caught. Yes. She's getting sloppy. Yeah, or she's getting. Are you hearing what this woman is saying? So really, the people who are going through other people's phones is because they know what they are doing. They are doing. So because they know what they're doing, and because usually men don't touch your phone, because they know us about it. But women, because they know what they're doing in their phones, master image. I know why they're smiling. Yeah, but the thing is, Dumiso has joined us in the studio. I'm not joining the conversation. And I'm happy to see happy people in here discussing very sensitive issues, but still you're not looking and sounding very happy. All right, fantastic. Listen to this one. A listener comes in and says, if you're not prepared to leave your partner in peace, then don't open the phone. Yeah. Only open if you are prepared to leave. Which means kuti pafoni apa pane zviripo. Mubvunzo woti saka zviri kuitika pafoni apa izvi zviri kuitikirei kuseri kweshumba kune uchi. Saka kureva kuti uchi hauchawanikwa kusaidi kunoka kuchawanikwa kuseri uko. Saka tiri kuitei mudzimba.
Good question. ndokwatikudzokera patatangira. Hallelujah. People are not happy in their marriages. They didn't marry their friends. Yeah, they did not marry their friends, like she said. Saka vanhu vari kugarirei mudzimba dzavasiri kufara. Vakatenga maproperties vese avasiri ready kutsemura pakati. Vana, image, and all that. Ndimiso uri kuvaviwa, come. You know you want to say. Dumiso, You know what? talk to us. Let me tell you this. Chinonzi marriage. Chinhu chakaoma zvikuru. It's not just a word. It's a subject. Inodzidzwa isingapaswe. Haina ma-results iyoyo. Because zvinhu zvidiki-diki zvinoita kuti mukonane mumarriage. Zvinhu zvidiki-diki zvinoita kuti mugare muchidanana mumarriage. But can we say cheating is a small thing? Infidelity is a small thing. You know what? Let me tell you this. Hakuna asingachite either mukadzi kana kuti murume. Vese vanochita. Let me be blunt and say, mukadzi chaya akarongeka anochita katupa gore. Let's leave it that way. Right. But kazhinji kacho kuchita, it's a reflection of what the partner is doing. You understand? Inini ndakakurira kumhuri yekuti ndaiona mai vangu vachipfugamira baba vangu. Ukasandipfugamira, I can cheat only for kushaya kupfugamirwa. Only for kushaya kupfugamirwa. Kwete zvimwe zvese zviri serious. Musatombofunga zviri serious, zvinhu zvidiki-diki. Saka now, marry your friend. I agree. Ya munodzidzisana kuti chaonako kumba kwedu isusu ka momzi wangu ndodai kufadza mndara. Inini ndotozvichivawo because baba vangu is a role model to me. Anditika, but inini ndakakurira mumba muna baba naamai. Mukadzi wandoda kuroora kana musikana wandoda kuroora akakurira broken family. Haazvizive zvinoitirwa amai nababa. Saka hakwanisa kundiitira because anambobvira azviziva. Koma love languages nekunzwisisa. Ana kana dhiri ma love languages aya tinowanyora ka 7 pa message tinyora 7 cha. Dumiso. Vanhu rangopedzera ndepekuti varume ngavazvizive mukadzi chaya akarongeka ka2 pagore. Apedza. Don't mind him. All right. Unokwadzana kumba kwamutedzera Dumiso. Disclaimer, a very important disclaimer. Those are Dumiso's thoughts and his thoughts alone. They do not reflect the thoughts of Star FM or Issues Pane Nyaya or Capital. Wow. Okay. Hansi Banaba, let me read one more message as we settle down. Hansi, it's a great topic you've brought in today. First, Hapana Munu e Munu. Inga, and again Munu, ane phone yake. Men know this. I know my hubby's pattern on his phone. He knows mine. And see, we respect each other's privacy. Nekuti, the time you try to snoop, you get more on browsing his phone. Kanaja shat. Good one. Ukachaka kudo mgomo norowana. That's Jared. My tea in Toronto says, I don't care about anyone's phone, but I have an issue. Yaguti Munu would want to see my phone. Asiyake singabatwi. Let the non-touching be compulsory. Full stop. Aunga pudzirwe marriage yako yakabvisa mombe 5 nemakumi 4 emadhora. Ne message nonsense. What a phone notodhura message nonsense. But kuseri kwe message kune zvinhu zvakawanda. Message iri kuti Ndumiso, thank you for last night. That was the best. And start ndambosangana nezvandakasangana nazvo neWednesday. Baba vari pano havana kana idea yekuti zvandofarira ndozvo. I can't wait to see. Unenge usina ndakachiyana kukuudza. Unenge usina. Right, but rega ndikuti Hansi anenge ashonga masikati. Rega ndimbokutaura one the last time tikakupedzisira. Now tichikura isusu kwanga usina mafoni, you know tete. Tichikura kwanga usina mafoni. Now wainyorera musikana tsamba. The Greenland of Love. Oisa mubhuku remanotes. Urunzwa tsamba iyo yaibatwa nevanhu 2. Either yaibatwa nateacher kana kuti nehanzvadzi dzemusikana. Now iko zvino izvi hakusi kuti tsamba dzedze vasikana vanga vasingagona kubvarura kana isusu tanga singagona kubvarura. Izvozvi unobatirwa message not kuti haugona kudelete. But ka message iko kaya kanokuda kuramba kachingoonekwa so. Dzaka kuti zvawari kuita ndisembuzimona. Andizvozvo. Ndizvozvo. Apa aparidza ngavhure chechi. Amen. Apa aparidza. Kuti ma. Kuti zvauri zviyaka
hakuna mumwe mukadzi And akafanana like what vakandibata bhone zuru iwe makasota hakuna akaita semi baba vari pano Munoziva zvinhu zvedu. And then upon seeing a message like that, then you get angry. unouraiwa you see red, and then the rest is history. No, but Kutitarisa nini? listen, but then go and introspect. kana kuti inobva yatoti havasi kutoziva kuti little tembi ane 6 months haasi wake. Okay, you know what, partner? That is another issue. Inozo, hey, haasi kutoziva ndumiso Hey. kuti little tummy wari kufunga kuti ndewake hazi wake, and akapusa ibalance. and ari kuramba achifanana newevhi. Oh No, my. and guess anosvika achifananidza tisu and yakafanana nasekuru nengakini nai. Hanzi munotarisa nzeve. We know the script. They passed it down. Yes, you know what? It's always so good when we talk about these things. Asi nguva yedu ndiyo isingazotikwaniri. Pastor Musa, let me ask you for your closing remarks. Ndoziva kuti nyaya yakati rebei, asi zvamunokwanisa kuti tingopendera chirongwa for today, as our listeners are taking in all the things we're discussing. Okay, regai nditi zvatanga tichitaura zvese izvi kwanguri kungovhurana pfungwa kuti unyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Asi zvatingakubatsira pamusoro pemarriage yako ndezvekuti build friendship nemumwe wako, build your marriage, zvinhu zvakanaka mukazenge masvika palevel yekutrustana zvokuti kana uyu ane password uyu anenge achiiziva uyu achidi ndo zvinonakidza mumarriage. Asi izvozvo zvinoachivhika kana mese muchida kuva mumarriage macho. The problem is we enter into marriages titobvisirana pfuma but tisati tatova decisive kuti tiri kuda here kugara tese. Saka unopinda mumarriage nemunhu asati adecide kuvamo but atovamo kare, oramba achibehave semukomana iye ababa, kandi oramba achibehave chisisikana ivo vaamai. Saka musapindira marriage zvimwe zvinhu, pindira marriage because muruda kubuild a future together and you are ready for it. When that happens, zvese zvati kutaura panapa mune muchitoshamisika kuti zvizvi kutaura paradio. Thank you. Thank you so much, Soko. Pane Nyaya. Hey, pane nyaya. Inini chandoda ngokurudzira munhu wese ndechekuti yako phone ndeyako. Usabate yomwe munhu, usatsvage zvinhu zvisipo, and ukaona mukana, talk to someone. Ngatingonormalize to go for counseling. Inini hangu ndakakanzura kuenda kumafundisi for counseling because it's just fast pray kwira gom, but talk to actually someone anokubatsira kuti unzwisisa kuti sometimes it's just about yourself and the things that you're imagining in your mind that then make you see red and then hurt other people. 16 days of activism is not just about 16 days. It's about every other day of our lives. And these things happen outside the 10th that is coming, you know, in a few days' time. Powerful, Soko. Thank you so much. Partner. There is no law which provides that a husband or wife has a right to infringe on the privacy of the other's communications. Saka dai zvaibvira tasiyana nemafoni evanhu, and just in closing pane muteereri panapa ari kuti the basic thing is marry your friend. And the rest is history. I think so, and I think maybe kungowedzera ipapo kana zvazo shata kana mazoita madiscoveries amunoita kuti you haven't been walking together on the marriage path. It's okay to get a divorce. It's okay to step away. It's okay to do that. It's okay. Don't take matters into your own hands. Your mental health is important, and we'll continue to talk about these issues and more beyond 16 days of activism. We'll be back again next week with yet another exciting edition of Issues Pane Nyaya. Issues Pane Nyaya